Another evening, another event from the Chennai chapter. This time it is a very jolly ride event. And we'll wait for a few more minutes for the, for our friends to join. So we'll be kind of coming back in another couple of minutes. We'll see you then. In the full face. Welcome to the show. Home is where you park it. And life is now. அப்படின்ற இந்த தலைப்புல இன்னைக்கு we are meeting our own alumni
Vishwa and Priya. More about the event later. Now we will have a quick preview about the Chennai chapter activities. Chennai chapter, like for me, it's been a journey exactly a year. Last AGM I attended there in Chennai, December 18th. That's my first entry into the Chennai chapter. In fact, one of my friend, paid for me as a member, and my membership is for 15 months. So I'm enjoying the Chennai chapters, hosting me as a member there. In addition to that, I travel in the 1 year, the type of activities what Chennai chapter brings in is always heartwarming. Not just entertainment, but there are also many useful topics which Chennai chapter brings in every month. The efforts that is put in behind these events are pretty much high. Over the review, we need to see who would host the program, and then there will be a preparation for the program, and a lot of activities, behind the scene activities, and we need to have a pilot run, a dry run kind of a thing before. Even yesterday, I came here for this event. This is the first time, of course, EC members, Chennai chapter, first time. But basically, there are many firsts which I've encountered in my life during the last 1 year. And this is the first time I'm doing a live show. Last February, when we said we are not going to meet in person for an interview, we had to do it on a webinar. I was kind of, because I'm more a person-to-person contact guy. So, that was, a very much a different experience. That was the first time then. And this is the first time where I am interviewing in person. அப்படின்றதுல ஒரு ஜாலியான ஒரு விஷயம் தான், ஒரு enjoyable thing for me. There are other firsts also which I'll let you know, but now let's just get into the Chennai chapter's activities, which Ravi will start video. Ravi? Just a second. During Corona lockdown, how the managed. Exactly 1 year, that is 17, 18 to 17 when I attended. Every teacher was connected,
Varun Naragendran, whom you know. Yeah, of course. Thanks, Ravi. Yes, sir. Yeah. Basically, in the show, I'm Sandeep, of course, 87 Textile Technology, traveling with the Chennai chapter, as I said, for the last 1 year. It is exactly 1 year, December 17th today. So, that's the duration in which I have traveled. And Naveen is with me, who is from 2017, Production Sandwich. We both are hosting this show. And Naveen, about you? Hello everyone, Naveen, 17 Production Sandwich. I have participated in Chennai chapter event from Jan 2021. Then I became EC member. When I attended AGM last year, I became EC member. I have been 1 year I'm the EC member. The best part I felt about Chennai chapter is Sarah living in Avinashi. I'm living in Pollachi, but the event is happening in Coimbatore. It all belongs to Chennai chapter. So the best part about Chennai chapter. So we have also one more wing going on. So Alumni Business Council connected with the Chennai chapter. I request everyone to join over there if anyone is interested in business to start the startup or anyone is into it already. And Naveen incidentally belongs to a wing of Chennai chapter called Cubs of Chennai chapter, because Chennai chapter decided that that should be some kind of a the young alumni should have their own way of expressions, should come together and do something on their own. Around the Cubs and create panadu. So Cub Marilla Singama on the Naveen. Hope our Cubs event will start coming from next year onwards. He will be a good ambassador. Alumni Business Council member very nice. Member of member. Today evening you'll get the collections. Wonderful. Now, we are very, very happy. As I said, many firsts for me. This is the first time in Chennai chapter I am interviewing a couple, and that too both are alumni. And Vishwa and Priya are from 2006 ECA batch. So we welcome Vishwa and Priya to this Chennai chapter show. Thank you, sir. And Naveen, please hand over. Naveen வந்து ஒரு கலகலன்னு வந்தபோது இப்படி கப்பல பாக்குறோமா ஒரு பொக்கையோட வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி prepare பண்ணி he came out. Okay. So, thank you. Thank you. எப்போ விஸ்வா பத்தி நிறைய இப்போ ஆல்ரெடி சென்னை சாப்டர்ல நிறைய பேருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். Because right from the August month is அப்போ ஸ்டார் மாதிரி the real star anyway. So August we had the event on Wandering with the Wild. Varun Naragendran சொல்லிட்டு 2014 batch அவரு. So he is a wildlife photographer. For people who have not seen that event or heard about that event, it's just a small intro about it. So on the event, Chennai chapter invited, the alumni and the family members to submit the photographs as a competition. What happened? Appo vandu Vishwa, enak of course theriyadu, first time idu pannumbod because I hosted that show as well. Appo Vishwa has submitted the, on the event la already photographs alla amcharu. And the photograph incidentally won the first prize. So would like to have that photograph. Yeah, and photograph in the first prize ennaandradha solren. Let's just see the photograph, which is beyond compare. Oh, that's very kind of you. Sorry, let me just figure out the share screen. Yeah. Like that. Let me just share again. The click button. The click button. Video is shared. Okay. Yeah, this is a photograph which won the first prize. And the first prize and in the photograph எடுத்ததுக்கு பின்னாடி ஒரு story இருக்கு that we will discuss through the show. First prize என்ன அப்படின்னா I'll ask Priya to show what the first prize was. It's a lovely, beautiful diamond ring. Sir might be able to show it closer to them.
Yeah. Yeah. Wonderful diamond ring, gifted and presented, sponsored by நம்ம Diamond Vijay அப்படின்னு சொல்லுவோம். So there you go. That's Diamond Vijay, and he has been with Chennai chapter since 2009. இந்த மாதிரி எது வந்தாலும் கலகலன்னு அவர் நிறைய ஸ்பான்சர் பண்ணுவாரு. இந்த ஈவெண்ட்ல இந்த பர்டிகுலர் கிஃப்ட் வாங்கினவங்களை நம்ம இன்னைக்கு இன்டர்வியூ பண்றோம். விஜய், நீங்க உங்களை ஸ்டுடியோக்கு வர சொல்லியிருந்தீங்க, வர முடியல. But I kind of have this opportunity now to be with the people whom you know, your ring was gifted. Thank you, sir. Thank you, Vijay, for that. I'll also use the opportunity to thank you, sir. Vijay sir, ஒரே இது வந்து ஒரு ஜென்ஸ் ரிங்கா கொடுத்திருந்தா எடுத்த போட்டோ எனக்கு வந்திருக்கு. லேடிஸ் ரிங்கா கொடுத்துட்டீங்க. போட்டோகிராஃபில போட்டோ போஸ்ட் கொடுத்தவங்க தான் ரொம்ப முக்கியங்கிறத நீங்க கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. Vijay sir, please make Very note of it. ஆமா, எல்லாரும் விஜய்ல அதான் கலாய்ச்சிட்டு இருந்தோம். லைக் யூ நோ, வாட் அபவுட் ரிங் ஃபார் தி ஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் as Priya said, போஸ்ட் கொடுக்கறதும் கஷ்டம். அண்ட் அந்த போட்டோவை எடுக்கிறப்ப இவர் எவ்வளவு பாடுபடுத்தி இருப்பாரு. இங்க Exactly. not just the post, it's more than that. Fair So, shot, fair shot. I agree. yeah, wonderful, wonderful. Now about our guest. ஒரு விஷா பத்தி சொல்லும் போது எங்க இதுல ட்ரெஷரர் இருக்காரு சுந்தரம். மோஸ்ட் ஆஃப் யூ மைட் நோ ட்ரெஷரர் சுந்தரம். அவர் எப்பவுமே சொல்லுவாரு, சார் இவர் எங்க பேட்ச்மேட்டோட மாப்பிள்ளை, என்னோட ஃப்ரெண்டோட மாப்பிள்ளை அப்படின்னே சொல்லுவாரு. ஸோ அதனால விஷா பார்த்தா, ஓ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் மாப்பிள்ளை ஆஃப் சுந்தரம் பேட்ச்மேட். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தப்போ தோணுச்சு. Yesterday we came for a dry run. So அந்த சமயத்துல you know, we had lot of good chicks and அதுக்கப்புறம் தான் பிரியா வந்தாங்க. It was just wonderful to see that you know, a couple from PSG doing living their life. அத பத்தி ஒரு சின்ன ஷேரிங் தான் இன்னைக்கு. More about you, Thank you, sir. Vishwa and Priya. Firstly, thank you, Sandeep sir, Naveen, and to Chennai chapter. It's nice for us to remember all this and reminisce all this, because last year when we did all this, after we finished it, life has been a whirlwind. So after this, we relocated to India. There's been so much happening in life, both personal, professional, and so on. எங்களுக்கே வந்து இதெல்லாம் உட்கார்ந்து யோசிச்சு பார்க்கிறதுக்கு டைம் இதுவரை கிடைக்கல. So in fact, I have no clue what we'll say today because there's so many memories. But for me, so I'm from Chennai originally. I came here to PhD for engineering 2002 to 2006. EC, she's my classmate. So clearly, you know what happened in campus and what's happened படிக்க since. வரல காலேஜ். At least we can guess. Yeah. Part of life. So my association with Chennai chapter started in 2007 actually. I went back to Chennai for work, and Chennai chapter was just coming out of a bit of lull in operations and activities and so on. Colonel Sir Navneethan Sir, under his chairmanship, they were looking to revive the chapter, and I got engaged in the activities, and it was a good year or two of talking to people in Chennai, organizing a number of events and so on. So இப்போ பார்த்தா the scale of activities and the professionalism with which it is being done is amazing, and it really feels nice to see how far it's gone ahead from then, and particularly to notice all the people who are involved. So I'm sure all of you who are on the call know who they are and so on. So thank you all for making this so vibrant. So last 12 years we were in, so after EC at PhD, I went to Mindtree for a couple of years. Then I went to IIM Bangalore for my MBA. 2010, we moved to UK, and earlier this year, we came back to India. Oh. And so in the transition between UK and India, we had a brief gap where we were just looking at what to do. So that's really where all these travels happen. Yeah. So that's just that. Priya. Thank you. And firstly, thank you for this opportunity, Vishwa. சொன்ன மாதிரி வந்து it gave us the moment to think and reflect in that all busy life. நாங்களே எங்க போட்டோஸை திரும்பி பார்க்கறதுக்கான opportunity கிடைச்சிச்சு, which is very precious for us. So thank you for that opportunity, and very pleased to be associated. இப்பதான் first வெளியே வந்திருக்கேன். Next membership போட்டுருவீங்கன்னு தெரியும். And then I will be an active member going forward. All my life history shadow of him. So அதெல்லாம் நான் repeat பண்ண வேண்டாம். So we can go into the session for whatever. என்னன்னா நேத்து வந்ததுனால you know, I had some private conversation. நிறைய விஷயங்கள் இதுல சொல்ல முடியாது, but we had a wonderful time yesterday. Thanks Priya and Vishwa. Thank you, sir. Thanks for hosting me yesterday, and ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. காலேஜ் பத்தி நிறைய பேசணும். 1987 I am, 2006 இதுவே வந்து ஒரு ஜெனரேஷன் கேப் தான் சொல்ல முடியும். Yes, it's a generation gap, but the amount of you know, information flow, PhD is a common thread anyway. பட் குறும்புகள் வந்து நேற்று விஸ்வா ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கும்போது we were just you know, talking about what all we did in the college, in the hostel and all that.
அப்போ இவர் சொன்னாரு, ஐ திங்க் பிரியா செட் ரைட், இந்த மாதிரி white building. ஜெனரேஷன் போயிருக்கோம், ஆனா எல்லாரும் அதனுடைய டைமென்ஷன் அதே தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இதை எக்ஸ்பிரஸ். ஸோ எல்லா இதுலயும் ஏதோ ஒரு குறும்பு இருக்கும், ஏதோ ஒரு ரகலை இருக்கும் அப்படின்றது. அந்த ரகலை வந்து விஸ்வா எக்ஸ்பிளைன்ட் a lot. எப்படி வந்து சாண்ட்விச்க்கும் ரெகுலருக்கும் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு ஜஸ்ட் மேக்கிங் இட். அதனாலதான் நவீன நீங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது நோட் விஸ்வா சாண்ட்விச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேமிலியே ஒரு சாண்ட்விச் இருக்கு, ஐ நோ அபௌட் how to be tolerant அப்படின்ட்டு. It's not it. Naveen. Is it still going on? Today, sir. Oh, is it? Oh, okay. I was curious actually. Till 2017, I know. Okay. Then really. ஒரு காம்படிஷன் இருந்தா தானே அந்த ஃபயர் இருக்கும். ஆமா. அந்த பிஹெச்டில அதுதான் அது மெயின் காம்படிஷன். It starts from keeping the batch name. Oh, okay. That still goes on. That's nice to see. Sandwich start பண்ணது 83ல. That was the first batch which was coming out. Mm. So அப்பதான் அந்த 5 year course எல்லாம் வந்தது, எல்லாம் ஒரு கிண்டல் விடுவோம், ரொம்ப ஆழ்ந்து படிப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ ரொம்ப டீப் ரூட்டட் இன்ஜினியர்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம். Amma. Very happy to be here with you all. Thank you, sir. Thanks for coming. Maybe I don't know how many people know actually. Right now we are inside PSG Tech. So this is our office. So Priya and I, we run a business called Steam A. We are making solutions for sustainability, particularly in the electric vehicle sector and energy utility sectors and so on. So this is our office here. We are incubated at PSG Step. Incidentally, this is in the 4th floor of the library building. After the orientation in 83, this is the first time I'm climbing up the லைப்ரரி பில்டிங்க்கே நீங்க கிளைம்பிங் அப்ப தான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா? Because textile technology ல அங்களுக்கு ஒரு சின்ன லைப்ரரி இருந்தது. Okay. ஒரு சால்ஜாப்காக சொல்லிக்கிறேன், but still it was there as a library. So எங்க ஓரியன்டேஷன் அப்பெல்லாம் கூட்டு வந்தாங்க. So that's nice to have this event inside PSG Tech campus. And yesterday we were walking around campus. We have a few clips to share with you all. This is the 4th floor of that library, இல்லையா? Amma. Yes. First Yes. floor la library இருக்கு. First, second, third, மூணு First, library. second, Okay. So we are in the 4th floor. Pinnacle of the knowledge center. Ah. Did we show the video, sir? Or- Yeah. Yeah, we can see. So yesterday we had a chance of walking around campus and showing sir and talking about things and so on. He was briefly referring to it. Let me share a quick video clip. இந்த ஈவென்ட்ல the advantages நான் நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது இல்ல. He is a good video. What do you know the history behind why this patent is here? இதுல சென்னை சாப்டர் ஸ்டூடெண்டோட பங்கு நிறைய இருக்கு. It's part of the design of the facility. Then I know not only the தண்ணி வந்து actually பிரேவர் இறதுனால still it served the purpose. பழையன கழிதலும் புதிய புகுதலும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. It's a good thing. Something any change is good அப்படின்னு. It's definitely become a landmark. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெனரல் General செக்ரட்டரி Secretary of ஆஃப் Alumni தி Association. அலுமினி பேரண்ட் அலுமினி. Arasu sir. நீங்க இருக்கும்போது அதுக்கு முன்னாடி அந்த மெட்டல் போடுவாங்க. போர்டு தான் பெரிய மெமரி திரும்ப யூஸ் பண்றாங்கன்றது In our batches, we start using those boards. We move towards vinyl boards and so on. Flex printing, vinyl printing la ஆரம்பிச்சோம். But it's interesting to see it's all back now. So thanks Vishwa and Priya for yesterday's a quick walkthrough. I know irritated, but still we managed. yeah, it was nice to see. We met Vinod Ilya, like Vinod sir, Robotics. okay. HOD of Robotics and Automation Engineering. And people from my batches would remember him from EEE department. But sir is the HOD of Robotics now. Okay. We also met Natarajan sir. So from mathematics, computer applications and placement as well and so on. So quite a few professors and people associated with PSG. Right. என்ன ஆயிடுச்சுனாங்க இந்த மாதிரி பார்த்ததுனால இந்த வெபினார்ல பிஎஸ்ஜி பத்தி பேசுறதா இவங்களோட டிராவல் பத்தி பேசுறதான்னு பார்க்கும்போது ரெண்டும் மிக்ஸ்அப் ஆகி தான் வரும் போல இருக்கு. இட்ஸ் பீன் a wonderful day yesterday evening. Priya,
yesterday you said there is something relevant to ECE and the travel. So engineering படிச்சதுல அவங்களுக்கு வந்து சொன்னாங்க நேத்து பிரியா, that engineering knowledge எப்படி ஹெல்ப் பண்ணிச்சு டிராவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட். எப்ப சார் நான் சொல்றேன் நல்ல வேளை நம்ம ப்ரொஃபசர் யாரும் இல்லை இங்க. பேக்ரவுண்ட் ECE படிச்சதுனால என்ன ஆச்சு டிராவல் அப்படின்னா, எஸ்டர்டே பிரியா சொன்னாங்க ECE படிச்சதுனால விஸ்வாவை பார்த்தேன், பார்த்ததுனால கல்யாணம் பண்ணிட்டோம், கல்யாணம் பண்ணிட்டு யூகேக்கு போனோம், அதனால டிராவல் ஆச்சு. சோ ECE அப்படிதான் உங்களுக்கு யூஸ் ஆச்சு. Exactly. She was expressing in many different words. Yes, certainly. நான் வந்து சார் அது நிறைய விஷயத்துல வந்து சேலஞ்சிங் அப்படின்னா என் டிகிரி வாங்குறது ஒரு சேலஞ்சு அப்படின்னு எடுத்துக்கிற மாதிரி, அதெல்லாம் தாண்டி ஓகே ஒரே ஒரு உருப்படியான விஷயம் Naveen, you missed out yesterday on that fun. Of course, நான் தனியா இருந்தேன், அதனால நானே சிரிச்சிட்டு இருந்தேன். You would have ஆமா. அல்ல அதுக்கு ஒரு அதுக்கெல்லாம் செட்டப் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா have stories to tell, no stuff to show அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. இப்போ இதை வந்து அவங்க வெறும் போட்டோவா காமிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா எல்லாரும் வாவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு தடவை. பட் தெர் இஸ் அ ஸ்டோரி பிஹைண்ட் எவ்ரி போட்டோகிராஃப். அஃப்கோர்ஸ் நேற்றும் டைம் பத்தாது, இன்னைக்கும் நமக்கு டைம் பத்தாது கம்ப்ளீட்டா அந்த ஜேர்னி எடுத்துட்டு போறதுக்கு. அதுல இருந்து ஒரு ஃபியூ இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட்ஸ் மட்டும் தான் பேச முடியும்னு நினைக்கிறேன். பட் தட் இட் செல்ஃப் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் நாட் ஓன்லி ஸ்டோரி பட் இட் வில் ஆல்சோ கிரியேட் அ ஹிஸ்டரி அப்படின்னு தான் நான் சொல்ல முடியும். ஸோ சச் அ பியூட்டிஃபுல் பிளான்ஸ் யூ ஹேட், நிறைய பண்ணீங்க. இந்த மணிரத்னம் படத்துல சொல்ற டயலாக் மாதிரி இருக்கும், ஏன்னோ தமிழ்ல சொன்னா, இங்கிலீஷ்ல இருக்கும், தமிழ்ல சொன்னா I don't know where to go or I don't know where to go but I am going. சட்டை போட்டு வீட்டுக்கு கிளம்புற மாதிரி Will you join with me அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வார்த்தை டிராவல்ல இருக்கும். அந்த மாதிரி நான் எங்க போறேன்னு தெரியல, ஆனா போறேன், இந்த மாதிரி கேட்டீங்களா உங்க ஜர்னி இப்படி ஆரம்பிச்சதா or how did it start? Okay. I'm glad you looked at me while asking that question. ஏன்னா அங்க பார்த்திருந்தீங்கன்னா எனக்கு ஏர் டைமே கிடைச்சிருக்காரு. So I'll use the opportunity to get started. மக்களே ப்ளீஸ் நோட், இதுவரைக்கும் அவர் தான் பேசிட்டு இருந்திருக்காரு. Okay, guilty as charged. But எங்களுக்கு வந்து it was yeah, so for us in the UK 11 years இருக்கிற வரைக்கும் we had no clue about motor homing and all. We used to travel locally and so on. We were always in the cars. We used to drive close to 35,000 miles. So it's like 55,000 kilometers every year for work plus outside travels and so on. But idu vandu we had never considered be it caravans or motor homes and all that. Last year one of our friends said, why don't we hire a motor home for a week and summa poi explore panna. Scotland lo or stretch is very beautiful, it's nice appadinanga. So as on the next day she found a motor home, we hired one, and 2 days from then we were already on the road. And that 1 week was brilliant. It was Easter time 2021, so April time. Weather was really good, and that whole week we went to northwest Wales, very beautiful part of the country, a nice weather, and we got hooked right away. So the first time that எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கிடைச்சதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே we were like 13 வருஷம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோமே, இதை பத்தி தெரியாம என்னடாப்பா பண்றோம். ஓகே, இந்த ஹாலிடேக்கே நமக்கு கிடைச்சதுன்னா பார்க்கலாம்னு we booked. And then the good thing was we hired a good motorhome that was hand-holded to us properly, going around. ஏன்னா அது ஒரு புது வாழ்க்கை மாதிரி. So it needs to be learned to understand how to driving நமக்கு தெரியும், but how living inside-ங்கிறதுக்கு toilets to parking to hook up, a lot of learning needs to happen. Engineering அங்கேயே வேலை செய்யல சார், பட் அவங்க சொன்னதை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். So that gave us the opportunity. இவ்வளோ மிஸ் பண்ணிட்டோமா நாம அப்படின்னு. And then the one thing he missed telling, I'll tell. So last day அந்த 3 நாள் அந்த ஹாலிடே முடிச்சுட்டு நாங்க மிஸ் பண்ணிட்டோமேன்ற ஃபீலிங்ல இருக்கப்போ we sold the house which we were planning to sell, and phone வந்துச்சு, should you accept the offer அப்படின்னு. And we were like accept பண்ணிக்கலாம், பட் சீக்கிரமா வெளியே போக சொல்லிட்டா என்ன படுத்தா. நான் காமெடியா சொன்னேன், இப்படியே வாழ்ந்துடலாம் கொஞ்ச நாளைக்கு, ஊருக்கு போற வரைக்கும் திரும்பி அப்படின்னு. And by then we had decided to return to India. Okay. So we were already looking at it, and we thought it will take a few months to sell. And we had some reasons to be in UK for a few months. So இப்பயே வீடு போடுவோம், எப்போ விற்கதோ விற்கட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி we put it in the market soon. But அப்போ market was in a boom, and very quickly we had a buyer, and they said you've got to leave right away, 2 months தான் உங்களுக்கு டைம், அதுக்கப்புறம் கிளம்புங்க. And because we were already finishing one motorhome journey then,
it kind of became a logical thing Yeah. for us to pick We both. got இந்த தொடர்கதை மாதிரி to be continued அப்படியே continue ஆயிடுச்சு. வீட்டுக்கு சாவி குடுக்குறப்போ இன்னொரு வாட்டி நம்ம எப்போ மோட்டர் ஹோம் போவோம் அப்படின்னு நினைச்சோம். இது வந்து it became the question for us in the end. But பரவாயில்ல, like you know, you are able to you know, laugh about it and then say, ஏன்னா ஒரு வீடுன்றது நம்ம கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரொமாடிக் லைஃப் மாதிரி நம்ம போறது அப்படின்றது அவ்வளவு ஒரு சுலபமான ஒரு மென்டல் ஆட்டிடியூடா இருக்குமான்னு தெரியல. பட் வாஸ் இட் லைக் சில சமயத்துல இந்த மாதிரி டிசிஷன்ஸ் லைக் ஜிஃபி அது வந்து நடந்துரும், அந்த ஒரு செகண்ட் யுவர் மைண்ட் கோஸ் டுவர்ட்ஸ் அதர், யூ டோன்ட் திங்க் அபவுட் இட். அந்த மாதிரி ஆச்சா? எப்படி இருந்தது? லைக் வெரி அமேசிங் டு ஈவன் ஃபீல் தட். தெரியுது, நீயே சொல்லிரு. இல்ல, எங்களுக்கு வந்து see we are both in one sense we have a lot of differences between us, but we have very strong commonalities as well. We are both very impulsive on adventurous stuff. So இதுல வந்து for various reasons we both enjoyed the first 1 week of hired motorhome trip that we did. எனக்கு என்னன்னா, போய் எப்பவுமே எல்லா இடத்துக்கும் லேட்டா தான் போவோம். நைட் ஒரு 12 மணிக்கு தான் போய் சேருவோம். அங்க போய் ஹோட்டல் செக்இன் பண்றது எனக்கு ஒரு பெரிய வேலை. எல்லா பேக்கை தூக்கிட்டு போய், தூங்குற குழந்தைங்கலாம் தூக்கிட்டு போய் இந்த போர்ட்டர் வேலை பண்றது ஒரு பெரிய வேலை. அங்க வந்து I could just go park and then just walk back and sleep. வந்து எனக்கு பெரிய ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி இருந்தது. இவங்களுக்கு என்கிட்ட என்ன பிரச்சனைனா, எங்கேயாவது சன்ரைஸ் சன்செட் ஏதாவது பார்த்துட்டு இறங்கி கேமரா தூக்கிட்டு இறங்கி ஓடிடுவேன். So that was usually irritated உட்காந்துருப்பாங்க. But இங்க because it was a motor home, she could cook, she could make things, she could make a cup of coffee, keep the kids engaged. They all used to play, they came out and joined. So whatever irritations we both had in previous journeys, it was all addressed here. It was all comfortable and convenient. Previous journey நான் சொல்றப்போ நீங்க நினைப்பீங்க, ஒருத்தங்க நார்மலா ஒரு நார்மல் வாழ்க்கை வர்றாங்க சராசரியானா எல்லா சனிக்கிழமையும் ஞாயிற்றுக்கிழமையெல்லாம் வெளியே போக மாட்டாங்க. பட் ஃபார் அஸ் we were a very crazy couple. எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, எப்படி சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை 2 நாளும் ஊர் சுத்திட்டு மண்டே how could you come back to work அப்படிம்பாங்க. ஏன்னா சண்டே சாட்டர்டே மார்னிங்கே வில் ஆஸ்க், இப்ப இந்த ஊர் போலாம், எனக்கு எங்க போய் பார்க்கலாம். ஈவன் இஃப் இட்ஸ் a day trip, we will do one day trip on Saturday and then another Sunday. சும்மா பேக் வைக்கிறதுக்கு வீட்டுக்கு வந்துட்டு திருப்பி பேக் எடுத்துட்டு வெளியே போற மாதிரி தான் எங்க வாழ்க்கை இருக்கும். சரி, அந்த இதே நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டு இப்படியே இருந்துடலாமே, because we were always outdoor travel bug மாதிரி. Definitely. சும்மா ஒரு வாக் தான் போயிருப்பாங்க. Saturday Sundays we would have traveled for an hour, done a walk around a lake and returned home. It's not like a big deal, but it was, we were always on the move anyway. So this felt like பாரு, வீட்டுக்கு வந்து லஞ்ச் எடுத்து வைக்க வேணாம், பாத்திரம் கழுவ வேணாம், எதுவும் பண்ண வேணாம், இதே இங்கதான் இருக்கு. அப்போ அது கன்வீனியன்ட்டா இருக்க மாதிரி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. Because that thought matters a lot. Like, what was the preparation you did before going for this travel? Okay, that's interesting. Yeah, I think she did most of it, I would say. And the preparationக்கு முன்னாடி இந்த 1 week tripல வந்து we understood what we need and don't need. இந்த அந்த ஒரே வாரம் தான் எங்களுக்கு எந்த ஒரே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் before this whole trip happened. So for us that 1 weekல நாங்க எவ்வளவு லெசன் எடுத்துக்கிறோங்கிறத வந்து மைண்ட்ல வச்சதோட சரி. அதுக்கப்புறம் நம்மளா இப்படி பண்ண போறோம்னா what all we need to prepare அப்படிங்கிற லிஸ்ட் தான் பெருசா இருந்தது. But one we realized was, 2 பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்கலாம். You can say it's bigger than a suitcase. Traveling in a van is bigger than a suitcase. அப்போ வந்து it feels like, ஓ இவ்வளவு இடம் இருக்கா நமக்கு சாமான எடுத்துட்டு போறதுக்கு அப்படின்னு தோணும். And living in a van is smaller than a house. So இப்போ இதெல்லாம் கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணணும். So we were going from that perspective of, we are not living in a suitcase, we are living in a van. அப்போ அதுல என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கு, அததான் நாங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு அது பிளானிங்க்கு எடுத்துக்கிட்டோம். ரெண்டாவது வந்து இட்ஸ் நாட் அ ஹவுஸ். சோ தேவையில்லாததை கட் பண்ற விஷயங்கள் வந்து we try to do. சோ ப்ரிப்பரேஷன்ல மெயினா வாழ்க்கையில இருக்க பாத்தீங்கன்னா சாப்பாடு, தூங்குறதுக்கு இடம். அதான் விஸ்வா சொன்னாப்ல, நீங்க பிரியாவை பேச விட்டீங்கன்னா யாருமே பேச விட மாட்டாங்க. பிரியா எங்களை கேள்வி கேட்க விடணும். நீங்க சான்ஸ் கம்மி, நான் அதான் சொன்னேன். சரி பாருங்க, பேசுறேன். இதுக்கு வந்து போஸ்டே தேவையில்லை. சுகன்யாக்கு ஏதோ தோணி she called me, சார் ஏதோ நாங்க அடிச்சு கூடாதுல்ல சார் சொல்லி இட்ஸ் ஓகே, லைக் கிளப்புங்க இல்ல, சாப்பாடை பத்தி அவர் தான் கேட்கணும்னு சொன்னாரு நவீன். சோ he had that question, சார் நான் எப்ப கேட்கட்டும் அப்படின்னு போது கேட்பா. Before food, like நீங்க ஆரம்பிக்கும் போது ஏதாச்சும் ரூட் பிளான் இருந்துச்சா? Like where you park the vehicle? We had, so let me quickly share a couple of things. In fact, one point, மேப்பே இல்லாம சும்மா அப்படியே கிளம்பி போயிட்டே it's partly right. So எங்களுக்கு ஆரம்பத்துல to answer that question, starting வந்து when we started discussing, we thought இப்போ UK ல வந்து Lejog னு ஒரு route is very famous for anything, generally any charity activity. Lejog அப்படினுவாங்க. Lejog னா Land's End to John O'Groats. இப்போ இங்கிலாந்து ஸ்காட்லாந்து மேப் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் த சவுத் வெஸ்ட் கார்னர் டு த நார்த் ஈஸ்ட் கார்னர் மாதிரி வரும். ஸோ ஃபுல் ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் யூகே அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஸ்டார்டட் திங்கிங், சரி லெட்ஸ் டூ லெஜாக் அப்படின்னு யோசிச்சோம். தென் வி தாட், சரி வேன்லேயே இருக்க போறோம்னா வில் டூ ஆல் ஆஃப் யூகேன்னு நினைச்சோம். தென் வி தாட், எப்படி இப்போ சிட்டிசன்ஷிப் வந்துருச்சு, யூரோப் போக முடியும், அப்போ யூகே அண்ட் யூரோப் போகலான்னு நினைச்சோம்.
Then we thought Europe pona, why don't we drive all the way to India? அதுவும் யோசிச்சோம். Then we looked at two routes. ஒரு route Afghanistan side ல போச்சு. கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஒரு Ukraine. லேடி போனாங்க. கேரளால இருக்க ஃபிஃபாக்கு இல்ல from Coimbatore, Coimbatore also. she traveled to UK. Oh, I didn't know that. Okay. Okay, okay. All the central. ஆமா. இதுல. We looked at that route as well. Oh, okay. We either had to go via Afghanistan or via Ukraine and so on. Back then, Ukraine wasn't bad news. It was still okay. But we thought, okay, குழந்தைங்களை வச்சுக்க risk எடுக்க வேணாம். Oh, by the way, we haven't shared this with people. So we have 2 kids. We have a 9-year-old and a 5-year-old. So this whole travel was along with them. So we then thought, okay, rombo over adventurous up now. We'll go through Europe and come back to UK and head back to India. We'll quickly share a couple of things. The map இருக்கா? So yeah, I'll just share this now. ஸோ ஒரு மேப் போடுறப்போ நான் வந்து ப்ரிப்பரேஷன்ல இறங்கிட்டேன். ஸோ நமக்கு வந்து சாப்பாடுக்கு என்ன வேணும், துணி எல்லாம் என்ன வேணும், நம்ம வந்து என்னென்ன எசென்சியல்ஸ் எடுத்துட்டு போனோம். ஸோ அது என் டிபார்ட்மெண்ட், ரூட் போடுறது அவர் டிபார்ட்மெண்ட். அவர் வந்து 2006ல யார் ரூட் போட்டான்னு தெரியும் எங்களுக்கு. அதெல்லாம் ரொம்ப லேட் ஸ்டார்ட் சார். 3 வருஷம் பார்த்து ஃபைனல் இயர்ல தான் பேசினேன் நீங்க வேற. So this was a rough route map we had. This was planned from October last year to Jan this year. But aduk munadi sort of July, August, September, we were traveling within UK itself. Idu maina Europe oda trip vandu, this is how we planned it. So October in France and Switzerland, November எங்களுக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருந்தது, 90 days தான் நாங்க யூரோப்ல இருக்க முடியும்னு. சோ அதனால இவர் வந்து தெளிவா வந்து ரூட் போட்டு இத்தனை நாள் இங்க இருக்கணும்னு ஆட் பண்ணாரு. நீ பேசுப்பா. So that was a limitation. So we are both British citizens. So adanaal enna, you can go to Europe, but over a 6-month period you can only be there for 3 months at a stretch அப்படின்ட்டு இருந்தது. So அதனால we had to cover all of this in a short time. அதனால we started with this plan. இது போக ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டும் வச்சிருந்தேன். I'm a bit of a geek. So தெளிவா வந்து எந்த ரூட்ல போனோங்கிற வரைக்கும் வச்சிருந்தேன். But after we went to France and then went into Switzerland, all of that went out of the window. Because when you see such beautiful things and you have no real pressure to move anywhere, we just said, okay, let's carry on with our own desires. We still followed this, more or less this route. Omicron வந்ததுனால கொஞ்சம் வந்து இப்ப நடுவுல சார்டினியா இந்த இடம் இருக்கு இல்லைங்களா, this is Sardinia. அது வந்து we skipped because it's there. So the green dot in ஆமா. So that we skipped. And then we basically went straight to Barcelona, and then we did a full coastal route and not the route that you see on the map. So we did kind of keep it loose after that. But having that plan helped because we knew how much time to spend somewhere and so on. That certainly helped. But that's it. That was pretty much it. In fact, for the first 2 months, we did not spend more than 1 night in the same place. So we almost made it a point to say every night we would go to a new place to sleep. Spain வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் we felt like beautiful கொஞ்சம் இடம் கிடைச்சது, ரொம்ப நல்லா இருந்தது, comfortable, convenient. We thought, okay, we'll spend a few days here. What is the rush அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்புறம் கோவிடும் கொஞ்சம் வந்துச்சு, அதனால அதுக்காக ஒரு வாரம் ஒரு இடத்துல இருக்க வேண்டியதா போச்சு. ரொம்ப கஷ்டம் தான். நமக்கு வந்து ஒரு நாள் வேற பெட்ல படுத்தாலே தூக்கம் வராது. In 90 days, well, that's the good thing here because you carry your bed along. ஆமா. சொன்னால அது சூட்கேஸ் இல்ல, பெரிய சூட்கேஸா நினைச்சுக்கணும். See, the good thing is when you sleep, you pull blinds everywhere, and what happens is you feel no difference. நேத்திக்கு எங்க தூங்குனீங்க, இன்னைக்கு எங்க தூங்குங்க, எல்லாமே same environment for you. You're not even looking out of the window. You keep it all covered. That actually adds to the mental peace of feeling like you're in the same place. So விஸ்வா சொல்றதை விட வந்து how children responded to this. Yes. So நாங்க வந்து இதுல நினைச்சோம் அவங்க பெட்ல தூங்குறதுக்கு uncomfortable இருக்கலாம், they might feel claustrophobic. So our original plan was எல்லா இடத்துலயும் ஒரு 2 weeks once we'll stop in a hotel, like a 5-star hotel, to live a better serviced experience இருக்கட்டும்ங்கறதுக்காக. But we only stayed in the entire trip in one hotel. And then children said, we are not going into hotels. Was that 74 franc hotel which you have mentioned? Oh, that was just a stop. It was not even a hotel, it was just a campsite. But this one, Croatia மட்டும் ஒரே ஒரு நாள், அதுவும் நாங்க பர்சுவி பண்ணி ப்ளீஸ் அங்க போய் ஸ்டே பண்ணோம். பேசாத நைட்டு கூட போய் நம்ம கார்ல வேன்ல தூக்கிட்டு காலையில வந்துக்கலாம் ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு அப்படின்னா. So they felt home more at the van than trying to check in, check out, புது இடத்துல போய் டெய்லி வேற இடத்துல தூங்குறதுங்கிறது they were not comfortable. So children were like, நீங்க எங்க வேணா போங்க, திரும்பி நைட் வந்து நம்ம பெட்ல, நம்ம தலகாணியில, நம்ம போர்வையில தூங்கிக்கலாம். So the perspective changes. And the route map is also looks like bird is stretching its wings. True. Yeah, that's coincidental. They were creative juice. ஆமா. Sir, it symbolizes traveling. இவர் சொல்லும்போது ஒவ்வொரு நைட் ஒரு இடத்துல இருக்குன்னு சொல்லும்போது நினைத்தால் இனிக்கும்னு ஒரு படத்துல அந்த பாட்டு வரும். காலை காலை ஜப்பானில் காஃபி, மாலை நியூயார்க்கில் கேப்ரின்ட், அந்த மாதிரி. அது உண்மையாவே வந்து
The first day actually we went. இப்போ இங்க மேல பாத்தீங்கன்னா let me see if I Was there can any zoom in. place where you just traveled a very, ஒரு city full ஒரே சமயத்துல முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி? Luxembourg. இல்ல Luxembourg we just drove past, in fact 20 minutes முடிஞ்சிருச்சு. The first day we started this trip, we came in from UK into France. Then in 1 hour we passed into Belgium. So we like spent the afternoon in Belgium. Night we were heading back to France. We drove via Luxembourg. So we're like 15 minutes Luxembourg. Then we came into France. So within the same day, we left UK, passed via France, drove through the length of Belgium, dipped in and out of Luxembourg, back into France. 4 countries within the same day actually. Literally breakfast in UK, lunch in Belgium, dinner back in France. The whole trip. சரி. அந்த பாட்டெல்லாம் போட்டுனே போனீங்களா? I was actually singing. சொல்லணும். And அந்த இடத்துல வந்து நிஜமாலுமே வந்து for the whole travel being that small space அப்படிங்கிறதுக்கு நாங்க எப்படி வந்து அதை காம்பன்சேட் பண்ணோம்னா, we will not be in, I try to tell him that let's not be in the same place for every meal. ஏன்னா நான் அதே இடத்துல நின்று அங்கதான் இருக்க போறோம்னா you're not seeing anything anymore. So after that first meal, breakfast after, let's drive a little bit more to a different place. அங்கே நின்னுட்டு இருந்தாலும் it doesn't matter, we'll lunch முடிக்கிற வரைக்கும் அங்க இருப்போம், do whatever we want to do and then move on. You won't go to always these touristy places. ஒரு சின்ன பார்க்கா இருக்கலாம், ஒரு சின்ன குளமா இருக்கலாம், or something that is very small but beautiful nature. நம்ம கார் பார்க் பண்ணி ஃப்ரீயா இருக்கிற மாதிரி ஒரு பார்க், நம்ம கார்டனை மாத்திக்கிட்டே இருக்கணும்ல அது பேக்ரவுண்ட்ல. So scene is always changing in the background. I think it'll help people if we show them quickly what it actually looks like. But how did your children respond to this? இந்த மாதிரி இவ்வளவு, because நம்ம பெரியவங்க there is always a, நம்மளுடைய நினைப்புல நம்ம என்ன பண்றோம்னு தெரியும், அவங்களுக்கு வந்து நீங்க தான் கைடுன்ற மாதிரி இருக்கும். இப்படி ஒரு சேஞ்சஸ் எவ்ரி மீல், எவ்ரி டே, எவ்ரி நைட்னு சொல்லும்போது how was their response? See, it took them some time. I wouldn't say they were too comfortable with it. The younger one was particularly a bit brooding. அவங்களுக்கு என்னன்னா வந்து we had a nice house. We were fortunate to have good careers and we had a nice lifestyle in UK. So அது வந்து when we sold the house and moved in, the younger one அந்த வீடு மட்டும் தான் she remembered. So we moved into that house when she was less than 1 year old. So that's the only place she always knew. So to suddenly leave it behind and think it's not ours and get into a van was too much of a shock for her. We hadn't anticipated that. So first few days she was very brooding, quiet ஆ உட்கார்ந்திருப்பாங்க. van போயிட்டே இருக்கும், பின்னாடி போய் பெட்ல படுத்துருவாங்க. She'll be quiet just by herself. அப்புறம் டிஸ்னிலாண்ட், ஆமா, she is very very exuberant generally. But அப்புறம் டிஸ்னிலாண்ட் போனதுக்கு அப்புறம் வந்து she came out and she became better. But I think she still took some time. The elder one was okay, she was enjoying it. You know, both the kids, they are very athletic. ரெண்டு பேருமே gymnastics அதன் பண்ணுவாங்க. So when you're always in the outdoors, you always have a chance to run around, do things. But after, I would say 1 month, every time I said inga sunset parunga, inga sunrise parunga, inga mountain parunga, they were like adan daily paakறோம்ல. அவங்க பேர் சொன்னாலே நான் சொல்ற டோனை வச்சே சொல்லிடுவாங்க, oh not another sunset. So they got used to, they had a bit of nature fatigue in that sense. It always rises in the east and south and the west. So what it's no different from yesterday. But the same children will say, ரொம்ப நேரமா இதே பார்க்ல இருக்கோம், அடுத்த பார்க்குக்கு போங்க, I'm bored of the same park. ஏய் இவ்ளோ போர் அடிச்சு, உனக்கு வந்து இவ்ளோ வெரைட்டி கேக் தேவைப்படுதா இப்போ, அவங்களே சர்வைவ் பண்ண, when we go back to normal life they'll be like, இந்த பார்க்ல விளையாடியாச்சு, நெக்ஸ்ட் பார்க் போலாம். Same day they will need more than one park. I mean, Priya has a way of food எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்றது. I was amazed. In fact, yesterday I shared with my wife as soon as I went. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து யோசிக்க முடியாது, பண்றோம், but to think about what to pack அந்த preparationல, I was asking about foodக்கு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேக்குறேன். Bachelor, I think I require all those tips. நீ அந்த போட்டோ தெரியுது, while the time I'll talk about the food. ரெண்டு விஷயங்க, ஒன்னு வந்து food, இன்னொன்னு clothing. I'll talk about the food first. Food வந்து I thought that is more towards to keep us feeling at home. நம்ம எவ்வளவு பேர் ஃபாரின் ட்ரிப் போனாலும் கடைசியில போய் சரவணபவன்ல சாப்பிடுவோம். அப்பதான் வந்து நமக்கு சாப்பிட்டு அந்த இடத்த பார்த்த ஃபீலிங்கே ஃபுல்லா நம்மளால டைஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். ரசம் வேணும் நமக்கு, அந்த மாதிரி. ஸோ எவ்ரிபடி ஹேஸ் தேர் ஓன். ஒரு ஃபுட்டுங்கிறது ஒரு ஹோம் ஃபுட்டுங்கிறது. ஸோ நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹோம் ஃபுட்டுங்கிறது பொன்னி அரிசி. எனக்கு வந்து இங்கிலாந்துல இருந்தாலும் ஐ டேக் ஃபிளைட்ல போறப்போ என் பேக் ஃபுல்லா அரிசி தான் நிறைய இருக்கும். எக்ஸ்ட்ரா கிலோஸ் எல்லாம் நான் அரிசி தான் எடுத்துட்டு போவேன். கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எல்லாம் பாக்குறது இல்ல. இல்லங்க, that is a different story. ஆனா that feels home for me. ரைஸ்ன்றது என்னால இந்த இங்கிலாந்துல எல்லாம் வந்து நமக்கு பாஸ்மதி தானே ரைஸ், ஸோ அந்த ரைஸை சாப்பிட்டா நமக்கு இதா இருக்காதுங்கிறது. ஸோ when I prepared, I was very keen on trying to take the very
ஸ்பைசஸ் மூணு செஸ்ட் ஆஃப் ட்ராஸ் இருந்தது. தட் இஸ் அ கிச்சன் கேபினெட். ஸோ எனக்கு என்னோட ஹேபிட்ஸ் வந்து டு ஆல்வேஸ் ஹேவ் லேபிள்டு பாட்டில் போட்டு கிச்சன்ல நீட்டா அடுக்கி வச்சதான் ரொம்ப பிடிக்கும். அங்கிருந்து வந்து ஐ ஹவ் டு கைண்ட் ஆஃப் slow it down to how to fit my entire kitchen in that couple of drawers. Ziploc la ellame potu label panni ulla vechirpen. Ena Ziploc la na it is more efficient to stay stored spice. So ella spices irundhu, ella dalu irundhu. Most importantly the rice. Spices and dal kuda you get it in Europe, but rice vandu you don't get in the ponni arisi. நவீன் தெரிஞ்சதப்பா ஃபுட் பேக்கிங் கிலோ அரிசி மட்டும் எடுத்துட்டோம், which is like வேணும் நமக்கு எதனால வேணும்னு. And the kitchen also I had only 2 அடுப்பு. இன்னைக்கு எல்லாம் லக்ஸரி இல்ல, அந்த காலத்துல அம்மா எல்லாம் 2 அடுப்புல தான் சமைச்சிருப்பாங்க. But I had only 2 அடுப்பு to cook food for the 4 people. அந்த 2 குக்கர் இருக்கும். அந்த குக்கர்ல எவ்வளவு சமைக்க முடியுமோ அதுதான் சாப்பாடு. So we optimize it to ready கொஞ்சம் ரெடி ஃபுட் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க. ரெடி தோசை மாவு மிக்ஸ், ரெடி வடை மிக்ஸ், அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரெடியா இருந்தது. புளி அதெல்லாம் all that which is what I want to cook. ஆனா அதுலயும் கிச்சன்ல ரொம்ப ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி இல்ல, இது நமக்கு ரொம்ப சாப்பிடணும்னு தோணுச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அதை எடுத்துக்குவோம் ஃபர்ஸ்ட். Then only your luxury comes. ஏன்னா பன்னீர் பட்டர் மசாலா எங்க வேணா கிடைக்கும், இங்க அங்க ரசம் தான் ஒழுங்கா வச்சு கொடுக்க மாட்டாங்க. But the other thing also is it's not unlimited. See, what I'm sharing there on the screen is our van. It's a 3.5 ton van. But the thing is there are weight limits. So if you exceed 3.5 tons in weight, which is the make this one? So it's basically a Fiat vehicle, as in the body and the engine, it's all Fiat. But the motorhome conversion, இப்போ யூஎஸ்ல ஆர்வி அப்படின்வாங்க ரெக்ரியேஷனல் வெஹிக்கிள், யூகே யூரோப்ல மோட்டர் ஹோம் அப்படின்வோம். ஸோ பேசிக்லி இட்ஸ் அ நார்மல் வேன், ஒரு கார்கோ வேனும் இதே பாடி தான். உள்ள வந்து இட்ஸ் அ கம்பெனி கால்ட் ஹைமர். They are apparent, I mean it's a German make. They are apparently the inventors of motorhomes for the first time. So on the make, that's what we had. So I'll quickly show a few this thing. So one challenge we had was, even though it looks like a big van, nare load eduthu pola nam nenachalum, if it exceeds 3.5 ton, for our licenses we couldn't have driven that. Adukku vandu vera license. So hence we have to optimize. So you have to be careful. So idula that's the van, and what you see like a tent outside, that's the awning. So engayadu poradana you can pull it out. Back at the back we hoisted our cycles, and at bottom so we had 2 outside. Kids vandu ulla vechirnom. There is some garage space inside the van, adula kids oda cycles. So all 4 cycles we carried. Bottom left of the van you have the gas cylinders there. So we had refillable cylinders. So petrol pump la kadaikum gas, you just refill there. That gas is used for both cooking and heating. So van heat pandradhukku as well as cooking inside. It's the other side of the van. Ipo idula pathina vandu, if you can see my pointer there, that's the window of the bathroom. Keela vandu this square here is actually Vishwas department. Basically adukulla vandu there is a cassette, as they call it. Basically it's like a box, that's your toilet tank mariyadu. It's a small box that you have to carry and empty in all designated places. And then idu vandu, this is the charging point. So vandila vandu we added an extra leisure battery as well. So while doing all this, I was setting up my new business. Priya was managing an existing business we had. Kids were getting homeschooled. So we needed electricity, internet adala thevapattu. So this is how you plug in to any available plug point and you charge the vehicle. So வெஹிக்கிள்ல ஒரு பேட்டரி இருக்கும், அது வந்து நம்ம ரெகுலரா போற கொஞ்ச நேரத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் அது டிஸ்சார்ஜ் ஆயிடுச்சுன்னா then this is the live charge for us. So we need to be hooked back at most now and then. Driving le recharge agum. So if you drive for 1 hour, it will recharge to quite an extent. So that is also there. So inside the vehicle, this is what the driver's seat looks like. So basically right side, the Indian style, the UK right side steering அப்படிங்கிறது. So the interesting bit here is, so for some people call it caravans and so on. Caravan ku idukku difference vandu, caravan na vandu it's like a separate thing you tow. So car thaniya irukum, pinnadi neenga thaniya trailer mari tow பண்ணுவீங்க, அதுதான் caravan. Motor home அப்படினா it's all one space inside. So இப்போ இதுல இருந்து driver seat ல இருந்து எந்திரிச்சு பின்னாடி வந்தீங்கன்னா you can go all the way to the back. So it's one full structure. So இந்த மோட்டர் ஹோம்ல இருக்கிற டிசைன் வந்து பியூட்டிஃபுல்லா பண்ணிருக்காங்க எல்லாமே. இது வந்து உங்களுக்கு வந்து லெஃப்ட் ரைட் ஹேண்ட் டிரைவ், ரைட் ஹேண்ட் சைடு. ஆமா, like இந்தியா மாதிரி தான், இந்தியா யூகே எல்லாம் இதுதான். But Europe actually has the opposite side of driving, but we took the wrong vehicle and we still managed to drive. Wrong as in because we bought in UK, we had to buy this one. Insurance க்குலாம் this is what we would find it easier.
motorhomes la irukra design elements, anybody who's interested in design, I would actively recommend, please look at motorhomes and how they've done it, because on the space constraint la evlo beautiful ah பண்ணுவாங்க. இப்போ in the both these seats that you see, they will swivel around and turn to the back. Okay, and then it becomes a dining table, a lounge, and all of that. It's the exact same seat, it just turns around, and that's what it becomes. If in the dining table that you see here, that will fold to the back as well, to the wall. Okay, if you pull it out, it becomes a dining table, working table, all of that. You drop it down, you have space. And so this is from the driver's seat. If you look back from the driver's seat, this is what it looks like. So that's the, to the right, you see the passenger seats. To the left, that's the kitchen area. So inge vandu there is a tray for cutting vegetables and so on. And then this is where you have the, I don't know if you can see my pointers. I don't think you can. Okay. So basically, to the left of the screen, you see the kitchen area. Adukku pinadi fridge irukku. And let me just show you. Basically, that's the gas. Sorry, I'm not changing that. We can continue. Sir. Okay. Sorry, for those who are watching, we've got two things here. We've got two laptops that we are presenting with. So we seem to have a bit of an issue there. The number of research. Hello? Sorry, can you all hear us? Ravi, And take if, that. Ravi, if you can confirm if you can hear us, please, that'll be great. We seem to have some technical issues here. You want to log in back in? Inga vandrudha irukanga. You can Sure, we can continue. Okay. All right. Yeah, Any yeah, of the questions attendees? Yeah, we've just noticed there are a few questions. We'll pick those up right now. Let me just finish showing the van and then we'll come to the questions you've raised. Okay. All right. So நம்ம தெரிய மாட்டோம் இல்லையா? it's working here. Okay, so this is the kitchen area. So we've got 2 burners in the stove. So like Priya said, we had 2 pressure cookers we used with Manage. That's a little fridge with a very small freezer compartment. That's the bathroom and the toilet and everything. And again, once more, design was beautiful here. If you look at the tap itself, if you pull it out, it becomes the shower head. And if you drop it back in, it becomes the tap for the sink. And the wash basin sink, it just folds up and down. So if you're having a shower there, you fold the wash basin up, do this. And then it's the toilet is in there as well. So or a chinna or a 2x4 space la vandu, they've managed to bring in a wash basin, a toilet, a bathroom and everything, and very functional. Obviously, this is where we were for many months. It was very, very functional and beautifully designed there. And then to the back, we've got the bedroom at the back. So and you open the door right to the back, you can just get down that way as well. So often we used to use that as a workspace. So those are our 2 kids. They just used a portable table for breakfast, lunch, and so on, with some views to the back. And so even that portable table, while planning, you were thinking, what do you do when you're working, when there is 4 people who needed space, 2 table space? என்ன பண்றது? அப்ப வந்து ஆனா அது வாங்கணும், ஆனா சின்னதா இருக்கணும். So this, what you see on the screen now is the Wi-Fi router. So there was an antenna at the top of the van, and this router basically made internet available for us. So we had a SIM card in it. So, and because it was powered and so on, phone internet tethering for the Maridan, but it's basically, it was a lot more powerful. Idu vandu at the top of the van, there is a space which normally you keep it down when you're driving, but inga the park panna odane vandu, you can just lift it up and it becomes a separate bedroom. And what you see there is a heater on the bed. There is like a small white patch. It's a portable heater. So you can plug it into the electrics of the van and it keeps you warm through the night.
Like this was designed by you. இல்ல இல்லைங்க இல்ல, இல்ல, that இல்ல. that அவங்க பண்ணினது but that we understood that they will be traveling in a very colder months, so மேல தூங்குறவங்களுக்கு heat வராது அப்படிங்கறனால we decided to get one bed warmer and all that, so we are ஏன்னா இந்த சைடுல இருக்கிறது வந்து தார்பாலின் மாதிரி அது. It's not metal. Like So for a people of 4, how comfortable was the cabin? oh, it was very Very comfortable. In fact, sometimes இப்போ எங்கயாவது போய் நிறுத்திட்டு ரொம்ப லேட்டா இருக்குன்னா, usually I was the guy on the first floor of the van. First floor of the van. So எப்பயாவது வந்து I feel like அவ்வளவு மேல போனோமா நினைச்சு I could also sleep in the thing itself and it used to work quite actually well. one of the times when we traveled to the with the couple who introduced the motorhome with us, அவங்க motorhome got broken, so அவங்களும் நாங்களும் சேர்ந்து எங்க வேன்லயே தூங்கணும். So 7 பேர் we were like நடுவுல இருக்கோம், we have nowhere to go, so we were like we'll adjust, it's okay, உங்க motorhome உடைஞ்சிச்சு, they had electrical issue, so we were like okay எல்லாரும் ஏறுங்க. But the good thing about sleeping on the first floor is in the mornings you can wake up to views like this. So sunrise. Now the number of sunrises and sunsets we saw in those few months, I don't think we've seen as many before, and I don't know if I will after as well in life, but on the time When do we get that opportunity? absolutely. So that was really good for us. So that's what the van looks like with the top up. So this one is How many countries did you travel finally? Like, what are the numbers? so we drove through 10, but 7 countries we spent proper time. Okay. But 10 countries we just drove in and out. Like before picking up the questions from the audience, Hmm. like நம்ம like மழை பெஞ்சா ஈவினிங் அப்படியே வெளியில சன்செட் பார்த்துட்டு இளையராஜா மியூசிக் கேட்டு அப்படியே சுட சுட போண்டா பஜ்ஜி சாப்பிட்டு like do you had any of that experience? Oh, loads of such experiences. We'll quickly. மழை மட்டும் இல்லைங்க, snow இருந்தாலும். So the van, while Vishwa was picking the pictures, the van itself was centralized heating for us. So AC illa, because it was also a cold country, so the vehicle design was more towards heating da. So எப்பவுமே ஒரு டெம்பரேச்சர் கரெக்டா வேன்ல வச்சுட்டே இருப்போம். ஸோ நாங்க ஸ்விஸ் போனப்ப கூட வெளியே பயங்கர கோல்டா ஸ்னோ இருந்தாலும் we will be like very toasty warm inside the van, and உள்ள வந்து உடனே ஒரு டீ போட்டு குடிக்கிறதோ ஹாட் சாக்லேட் குடிக்கிறதோ it will be like straight away available. You are always in that igloo of that place which you carry with you all the time, your own blankets. So some other சாப்பாடுங்கிறது நீங்க எங்க போன உடனே உங்களுக்கு வந்து என்ன சாப்பிடலாம் இப்போ அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா உடனே அடுப்ப மத்தவை. In fact நீங்க கேட்ட கேள்வி வந்து there's a very good cue. Okay, that's the mood outside that we were seeing somewhere. The sun is setting, so this is the mood indoors. சமையல் கறி நான் தாங்க, அதனால கொஞ்சம் வருத்தம் இருக்கு. இல்ல நான் சமைக்க ரெடி, நீ சாப்பிட மாட்டேங்குது, நான் பண்றது நான் சமைச்சா உனக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது. This excuse men Comes to the same dialogue which we used to follow. We used to follow eat, sleep, repeat. Now we need to add travel. Eat, travel, sleep, repeat. வேலை எல்லாம் செய்யறதுக்கு வேணும். Hello. That is the essential part of the life. So this was just us. So this was Vishwaவோட இன்னர் ஸ்ட்ரென்த் இன்னும் வெளியில வரல. ஆக்சுவலா அந்த தோசை பிக்சர்ல என்னன்னா we had this ready made dosa batter packets, ஆனா நான் ரிலீஸ் பண்ணவே இல்லை. இட்ஸ் his favorite food. கடைசி அவங்க ட்ரிப் வரைக்கும் வேணும்னு கொஞ்சம் கம்மியாவே தோசை இன்ஸ்டன்சஸ் were very less. ஏன்னா யூஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்புறம் ஆசைப்படுறப்ப கிடைக்கலனா எனக்கு என்ன கடுப்புனா முடிச்சிட்டு தோசை மாவு திருப்பி எடுத்துட்டு வரோம். அங்கேயே வச்சிருக்கலாம். வாழ்க்கையிலே 2 மாசம் நான் தோசை சாப்பிடாம இருந்ததே இல்ல. அப்பதான் அது வந்து ஒரு கொடுமையா தான் இருக்கும். வர்றது திரும்ப நம்ம சாப்பிடாம வந்துட்டோமோ அதுல அப்படின்னு. இல்ல it was, but I could absolutely understand. It was always போண்டா பஜ்ஜி கேட்டில இதான் எங்க தீபாவளி இது டின்னர் அன்னைக்கு ஈவினிங் ஒரு கேம்ப் ஃபயர் போட்டு we had that in Switzerland. பட்டாசுக்கு பதிலா கேம்ப் ஃபயர் அடிச்சிட்டீங்க. ஆமா, that's what we had, and this was like quite common, some dal, poriyal, crisps and so on. இங்கிலாந்துல இருக்கப்போ This one is probably, you want to talk about this? So this vegetarian நான் தான் பேசுறேன். So the advantage of food எல்லாம் சொன்னீங்க இல்லையா? Now this is also about finding the local cuisines and putting our masala and eating. That's the matter. So it is called linguistine. So we found Scotland, not a Scotland, we found a shack which serves seafood, and they served linguistine in their flavors of garlic and parsley and all that. It was very tasty. But எனக்கு உடனே I had an itchy. நம்ம மசாலால இதை போட்டு சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும்? ஓகே வாங்க ஒரு கிலோ 1/2 கிலோ போய் சீ ஃபுட் மார்க்கெட்ல வாங்கிட்டு வந்து வீட்டுல அந்த வேன்ல உட்கார்ந்து நல்ல லொகேஷன்ல
one more to the kitty of learning, yeah. So you have the fusion food now. Oh, it's absolutely. So that linguistic experience was very good. I'm a See, foodie. part of that is, see, all of this is all lot of link into sustainability as well. So sustainability, the whole thing is you try and make sure you use what is there locally. That makes a lot of difference. So the whole of van life is like that. There's so much that comes out. Let's quickly go through, Hmm. you know, the journey. அப்படியே ஒரு Sure. quick run through பண்ணுங்களேன். Okay, sure. No, I saw a few interesting photographs. Okay. So let me just see. So UK ல வந்து because we had friends over, எங்க ஸ்டாப் பண்ணாலும் அவங்க ஃப்ரிட்ஜ் ரீலோட் பண்ணிடுவோம். அவங்க வீட்டு சாம்பார், அவங்க வீட்டு குழம்பெல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்து நம்ம வச்சுக்கோங்க. பழக்கம் எங்க விடும்? So we'll just narrate a few interesting experiences while we see the The pictures. right and left changing the road rules இருக்கு இல்லையா? Ah. அதுல, you know, was it, you know, you were used to that or you know, See, driving was fine, but I would say there was just one hairy experience we had. And a right side, so this vehicle is like a UK vehicle. So driving on, I mean, the driver's seat is on the right. But Europe la ponopo, in one place where we merged into a motorway or highway la pogumbodhu vandu, there was already a big lorry coming there, but idhula visibility avlo clear ah illa. So the first time, this was very early on in the trip, then we had to do some konja side la konja oti ipla India la odra mari konja oti samalika vendi irundhathu. That was very scary. But because it happened early on, nothing happened. We managed it, but it was a shock. Suddenly, avlo periya oru truck, massive, huge truck vandadu vandu, and at speed, ella 70-80 miles per hour la poranga. Adu vandu, that was shocking, but after that, we got used to it. That was fine. Idu vandu, this was in Cornwall in UK. We had to go uphill, and van la konja edo smell la varamchiruchu, engine la, idula rubber la adala. So we had to stop and let the vehicle cool down for a bit. I'm just trying to see. This was an interesting place. Okay. So this was where we actually slept next to a lighthouse. Let me see if I have a picture of the lighthouse itself. இல்லைங்க, இவர பிக்சர்ல எடுக்கட்டும். காலைல 5 மணிக்கு நான் நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பேன். எனக்கு வந்து சன்செட் பாரு, சன்ரைஸ் பாரு. ஐயோ, நான் பாத்துக்கிட்டேன். Timing matters a lot. குழந்தைங்க தூங்கிட்டு இருக்காங்க, நீ வெளிய வா, இந்த சன்ரைஸ் பார்த்து ஒரு காஃபி குடிக்கணும். இப்ப ரொம்ப முக்கியமா 5 மணி தான்ப்பா ஆச்சு. So France, a quick couple of memories there. We drove through the east of France. So anga vandu, there is a particular stretch called the Alsatian wine route. So anga vandu 100 kilometers or 8-10 village, very beautiful and idyllic. Anga vandu, this is just by the side of the road as you drive. Vineyards la irukum. You can just go in and pick grapes, eat them. So it's quite, you can just get in there. It's by the side of the road, and they were encouraging it. They didn't mind it, and so on. So that was a beautiful experience for us to see all that. Go and pick whatever we like. Yeah. Switzerland was an interesting experience. This was, I would say, I was slightly scared by what we did. The night time light was not actually allowed to go there. Basically, behind us, you can't really see it too well in the picture. Behind us is a place called Rainfall, RHEIN, Rainfall. Very, very aggressive waterfall. அது வந்து நாங்க போனப்பே 9 o'clock in the night, so it was all closed. But we just went along and we were there. Nobody else was there. The turnstiles la adva open ஆயிடுச்சு எப்படின்னு தெரியல எங்களுக்கு. So we happened. That's not Russia anyway. அதனால நம்ம பயப்பட வேண்டியது. But the water was very scary, like the gushing, the level of water, because it was winter. இவ்வளவு தூரம் போயிட்டு பக்கத்துல போனதுக்கு அப்புறம் பயம் வந்துருச்சு. ஐயோ, இங்க ஏதாவது நடந்தா என்ன ஆகும்? Because we were traveling in autumn, that was a beautiful experience, particularly in Switzerland. Switzerland, we got to see a lot of natural beauty and colors in that time. So Switzerland, we felt, was worth every bit of the hype. சும்மா ரோட்ல, this was not, இது ஒன்றும் பெரிய இந்த இடம்லாம் கிடையாது. ரோட்ல சும்மா போன இடத்துல சைடுல எடுத்த போட்டோ இது அவ்வளவுதான். It was like quite beautiful. நம்ம சினிமால பாக்குற மாதிரி தான் இருக்கு. சீசன் பார்க்கலாம். That sort of a beautiful place. And morning வந்து தான், this was wake up time colors in Switzerland. So இந்த மாதிரி இருக்கும்போது மார்னிங் நம்மளால தூங்கவே முடியாது. The moment you see this out of the window, we got to see. Vishwa has not lost his rasana yet. அதனால பிரியா, you should allow that to happen. The best part is, யூஸ் பண்ண இருக்காரு. best photographers. இது வந்து, this was photograph made by my daughter actually. The elder one is becoming quite a photographer herself. So இது வந்து young from சொல்லி, it's quite a இது snow mountains தான். But நாங்க போனப்போ it was nice that snow was actually falling. So we were able to play there. The railway station actually, we just playing on the tracks and so on.
we got to see some interesting natural phenomenon. So இது வந்து the place where I did the photo that got the prize. In the same place, the next morning it was like this. So when the sun came out, the water was very cold, but warm sun அதுல படும்போது ஒரு mist மாதிரி form ஆகி it actually travels along the water. So it's very beautiful and mesmerizing to see that. So அதுக்கு that was பார்க்கும்போதே mesmerizing. அது actually to see that in person was This is what I said, stories to tell rather than stuff to. ஆமா என்னோட பிக்கெஸ்ட் ஸ்டோரி வந்து எனக்கு ஐ ஹேவ் a massive fear of heights. So இதுல என்னாச்சு, we knew we wanted to do skydiving over the course of our trip. So I was preparing myself for it. So we managed to do it with about an hour of notice. That was good. இல்லனா நான் 3 நாள் தூங்கி இருக்க மாட்டேன். அவங்க கூப்பிட்ட உடனே இன்னியோட முடிஞ்சது, லாஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்தா இப்ப வாங்க இல்லனா இல்லன்ட்டாங்க. This is on my bucket list, Vishwa. Okay, absolutely worth it, sir. That's just me jumping off the helicopter. என் உயிர் வெளியே போய் உள்ள வருது கண்ணுல தெரியுது. And this is the thing is you have to step out of the helicopter. நம்ம எந்திரிச்சு வெளியே நிக்கணும். ஏன்னா பஸ்ல நிக்க மாட்டேன்னா நீ ஹெலிகாப்டர் மேல கொண்டு தொங்க விட்டு அது வெளியே படி மாதிரி கூட இல்ல. So it was quite a, but it was lovely. I mean, just doing it was great. So this is me just stepping out. வாழ்க்கையில கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் பெருசா இருக்க கூடாது இந்த அட்வென்ச்சர் எல்லாம். You already had a free fall. பாதுகாப்பா வச்சிருக்கேன். Spoil பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. So we got to do this at Interlaken in Switzerland, one of the most picturesque places to do that. You get to see a lot of beautiful mountains, lakes, and so on. So that was. Parag was smiling. Actually, ஐடியா இருக்கிற சிவாஜி கணேசன் மாதிரி இருந்தா தெரியல. we discussed a lot of sports on the way. சிலது வந்து நாங்க surfing போர்ச்சுகல்ல பண்ணோம். We just accidentally we stopped in a camping. அங்க வந்து என்ட்ரன்ஸ்ல சைன் இன் பண்றப்போ கேம்பிங்ல இருந்து சர்ஃபிங் டாட் ஏறணும். சரி ஒன்னா கையை பார்த்து தான் ட்ரை பண்ணி தான் பாத்துருவோமே அப்படின்னு சர்ஃபிங் போனோம். And we were very keen to handle skiing. Switzerland போனோம்னா ஸ்கீ பண்ணலாம். ஒரு நாள் தான் போயிருந்தோம், ஆனா 2 நாள் 4 பேரும் ஸ்கீயிங் கத்துக்கிட்டோம். And we did some skiing, which was not in the plan of actually doing it and all. But in the jet ski, okay, obviously நிறைய பேர் போவாங்க. But எந்த கிடைச்சாலும் we were open to that attitude of இதையும் ட்ரை பண்ணிடலாம். So I think conscious of time also. என்னோட ஹைட்டுக்கு சிஜி கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். It's very difficult on ski. Okay, அதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கவே இல்லை. We had no clue. Most fortunate thing is Vishwa sir is so fortunate to blessed with an adventurous wife. So if I just pick one place out of everything we saw, I'm conscious of time and there are quite a few questions we need to pick up as well. So my personal top spot was out of so many months of traveling, this place. It's called Plitvice Lakes. It's in Croatia. It's a UNESCO heritage site. Photo video, they don't do any justice to the place. I'll just play this. Ladies and gentlemen. Hello, I mean, we were there in, so this place we were there in December, very cloudy, but on the Tanniyoda color one, it was just brilliant and mesmerizing, and the whole place was like that, and loads more in that space. So I would say if anybody's planning one place out of all this, I would say it's Plitvice, Croatia, Adala Plitvice particularly. It's beautiful. It's just எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும்னு. It was just a name in of a country that when we planned here like வழியில இருக்கு அப்படியே பார்த்துட்டு வந்துடலாம் அப்படிதான் நினைச்சோம். பட் குரோவேஷியாக்காகவே இந்த ட்ரிப் பண்ணிருக்கலாம், அந்த அளவுக்கு அழகா இருந்தது. Okay, so let's do a few questions then. There's a question about what about curd? Do you want to answer that? There's an interesting story. இது ஒரு பெரிய கதை இருக்கு. So yeah, we'll share. My most favorite shopping spot or supermarket. ஏன்னா எந்த நாட்டுல இருக்கோன்றத பொறுத்து அது என்ன லாங்குவேஜ் எழுதியிருக்கான்னு தெரியும். அதுக்கப்புறம் அதை கூகுள்ல போய் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும். அதுல பால்ல வந்து நிறைய வெரைட்டி இருக்குன்னா அது பாஷை புரியாம பாலை ஸ்கேன் பண்ணி அது பாலா தயிரா மோரான்னு கண்டுபிடிச்சு எடுக்கிறதே ஒரு பெரிய சேலஞ்சு. ஃப்ரிட்ஜ் சின்னதா இருக்கனால டெய்லி பால் வாங்கணும். ஸோ வி ஹாவ் டு கோ இன்டு அ ஷாப். அது இன்னைக்கு எந்த கண்ட்ரில இருக்கோம்ப்பா அப்படின்னு கேட்டு போய் தேடணும். பட் தே ஹேட் யோகட். சரி நிறைய டைம் பாம் ஆயிருக்கும், நான் ஃபிளேவர்டு யோகட் வாங்கிட்டு வந்துருவேன். ஐ டென்ட் மேக் யோகட் அட் ஆல், ஷாப் பாட் தான். பட் அதை கரெக்டா வாங்குறதுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகும். ஒரு பெரிய நான் ஒரு வாட்டி ஜஸ்ட் பால் வாங்க போறேன், கடைக்கு போட்டு 1/4 மணி நேரம் ஆச்சு. நான் இரிட்டேட்டட், எதுக்கு இவ்வளவு நேரம் சும்மா சூப்பர் மார்க்கெட்ல நின்று இருக்கோம். சரி நீ உள்ள போய் வாங்கிட்டு வா. அங்க போனா யூகேல வந்து எது ப்ளூ கலர்ல விற்கிறானோ அது இங்க ரெட் கலர்ல வச்சிருக்கான், பேரு மாத்தி வச்சிருக்கான். ரொம்ப கன்ஃபியூசிங். person who asked the question பாருங்க எவ்வளவு தூரம் யோசிச்சிட்டு home is where you park it அப்படின்னு சொன்னதனால third இங்க வாங்குனீங்க. Correct. Next question from Pati SV. So previous question was from Bala.
from Patti, the question is, did they ever get motion sickness in any sector? I don't think No, we no, had. they didn't It have. was fine. Because they were fine. Even when there were ferries, they didn't get motion sickness. And ferry experience was very nice for us. ஏன்னா அப்ப கூட நாங்க உள்ளெல்லாம் போய் லிஃப்ட்ல ஏறப்பதான் நாங்க பேக் பண்றோம் 20 hours ferry. ஏன்னா வீட்டு நம்ம கூட தானே இருக்கு. சோ இறங்குறப்ப அம்மா எனக்கு தலையணை வேணும், அம்மா எனக்கு அது வேணும், இது எடுத்துட்டு ஓடுங்கடா லெஃப்ட்டுக்குள்ள. they won't access the ground floor for us. So அப்பதான் பேக் பண்றோம் நாங்க. உள்ள போற வரைக்கும் சாப்பிடுறோம். செக் இன் செக் அவுட் டைமே கிடையாது. So no motion sickness. Next question. Well, Bala has asked quite a few questions. Next one is, did you carry a foldable cycle? Ours were not foldable. They were just normal cycles. Priya's cycle was electric. So you can add a bit more of power if you're going uphill. How much emergency fund did you have? That's a pretty good question actually. Emergency fund na thaniya idu pannala. நாங்க யோசிக்கிறேங்க. We had kept aside some funds for the whole trip, and we had kept it a bit luxurious. We looked at it as a more or less a once in a lifetime experience. Fund ன்னு சொன்னீங்க. There's a small story behind the ring ன்னு சொல்லியிருந்தேன். Fund ன்னு சொன்ன உடனே Vishwa, he showed me an Excel sheet yesterday wherein he maintains all the accounts every day என்ன செலவு பண்றோம்னு சொல்லிட்டு, and he's very picky and finicky about maintaining the accounts and ensuring that they don't overspend. அன்னைக்கு அந்த போட்டோ எடுத்த அந்த இது வந்தது இல்லைங்களா, பிரைஸ் கான்டெஸ்ட் பிரைஸ் வின் பண்ணாங்க இல்லையா, அந்த போட்டோ எடுத்த அன்னைக்கு 74 francs அப்படின்னு ஏதோ ஒரு இடத்துல they spent for staying out. அதுக்கு ரொம்ப கவலைப்பட்டுட்டு இருந்தாராம். பிரியா said everything is an experience, why do you bother about it? அப்போ அந்த gift வந்ததுக்கு அப்புறம், அந்த present வந்ததுக்கு அப்புறம், prize வந்ததுக்கு அப்புறம் விஷா சொல்றாரு, இப்போ வந்து 74 francs செலவு பண்ணதுக்கு. See, the comparison is in Spain, in all of 1 month, we spent less than 74 francs. In Switzerland, just for that one night, we spent 74 francs. Okay. Rather, just to park the car there, we didn't use any facilities. So Vijay, you are able to satisfy. Oh, absolutely, yeah. I sleep better now because of you, sir. So emergency funds, Bala sir, we can talk offline. I'll give you more specific detail. Did you do any off-roading? Not in the van. Our van was just a two-wheel drive, although some places felt like we were off-roading. Italy la Sella Pass no redon. We went at night where the visibility was literally just 4-5 feet ahead of us, and it was snowing very heavily. கொஞ்சம் திமிரா போயிரலாம் It was scary actually. அதுக்கப்புறமே சரி ரொம்ப பண்ணிட்டோமோ வா திருப்பி போயிடலாம். And we came up the next day. So அது off-roading மாதிரி தான் இருந்தது. We didn't do any off-roading in the van. Did both of you drive? Unfortunately, yes. She did half the trip. I did half the trip. We did more or less 50% each. No, I said unfortunately because I love driving. She loves driving as well. And we both had to decide. இல்ல என்ன பிரச்சனை ஆகும்னா பின்னாடி உட்கார்ந்து ரெண்டு பேரும் பெடல் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி ஸ்டீரிங் பொசிஷன் தான் நல்லா. இல்ல இதுல என்ன ஆகுதுன்னா, because I used to do India shift எல்லாம் எனக்கு இருந்தது. I used to wake up at 5:30 in the morning for some India calls and all that. Sometimes என்ன பண்ணுவாங்க இவங்க, நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது டக்குனு she'll go and sit in the driver's seat, she'll take the van. So she won't even let me have the chance of driving. So sometimes I used to do it. இருக்க கூடாது. நீ போன்லயே இருந்தா I don't have a problem. நான் வண்டி எடுத்துறேன். Yeah, but it was good. Both of us enjoyed the drives. Last one, did you carry any currency, international credit card? Yeah, so we were based in the UK, Apo. And so we had some standard these things. So like for post office, UK or post office, they give you a travel card. So we could online keep topping up. So every time you finish, so you load it with euros or francs or Croatian kuna, whatever you needed. And we could do it online. So online, in a UK bank account, we could transfer it to the travel card. And every time you run out of it, we can keep refilling it. That was possible. And then not just the travel, what they did, but the way how Vishwa and Priya, அவங்களுடைய அந்த பேசுற விதம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அரட்டை அடிக்கிற மாதிரி அப்படியே போயிட்டே இருக்கு. Maybe this particular event may not do this for them to tell the whole story. அதனால we are nearing the end of the session. Vishwa and Priya, it's been amazing. ஆனா இதுல நீங்க பிக் பண்ணும்போது பெஸ்ட் மெமரி அப்படின்னா ஏதாவது ஒன்னு பிக் பண்ண முடியுமா? அதாவது which is like tops the list. Which one do you want to pick? நீதான் மெமரி பர்சன், நீயே சொல்லு. அப்ப ஏர் டைம் எடுத்த அப்படிங்க. See, எனக்கு வந்து picking one is a bit of a challenge, but I would say let me pick two. So one I already mentioned, which is Croatia and the Plitvich Lakes. We were there for one whole day, and yet it constantly felt like, is this paradise? Is this really real? This kind of a place? So that was one big memory for us.
The second thing for me was skydiving. So now first floor ponale on the side I have a terrible fear of heights. But I also put myself in those positions in the roller coaster consciously for the excitement and thrill I go there. I never thought I would jump out. Skydiving. Because of the position I was sat in, I was the first person to open the helicopter door and stand outside, look out. And I had to do it myself. That took a lot of courage. So for me, that was point number 1 on the bucket list. I was really glad You I was did able that. to tick it off. எனக்கு வந்து it's a whole package. Like that whole 90 days என்னால ஒரு நாள் கூட வேற மாதிரி திங்க் பண்ணி பார்க்க முடியல. It's like 90 or 120 days or something. It was யூரோப் மட்டும். So it was more like அது ஃபுல்லாவே என்னால அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா பார்க்க முடியுது. It is not one day or one event. Yes, the whole thing full package வந்து it's a very ஒரு பெரிய ஒரு மெமரி. Wow, that's a way of explaining. I never expected that. You were saying the whole package becomes a memory. That's true. Apart from memory as well, the one thing which we both got as one major learning from the whole experience was, in fact, there's one question about water tank capacity that's closely linked to what I'm going to say. We both were adventurous, and sometimes we go over the top in terms of lifestyle. We do things beyond the ordinary Ingramari. But in that period, we had to lead a very minimalist life because that's all the space we had. So water tank, for example, we had a 115-liter tank, water tank in the van. UK average, each person generally per capita consumption is 110-115 liters per day. நாங்க 4 பேர் ஒரு வேன்ல இருந்து we managed with 115. So then that made us think how much of superfluous spending and consumption happens in normal day-to-day But we life. showered every day. Twice. So it wasn't like we changed our lifestyle. We managed to do it, but still you could do it with 1/4 of what normally people use. And sustainability. I mean, our business is now about sustainability. It's about sustainable living, making the world a more sustainable place. When you live like that closely with nature, you don't have the heart to hurt nature. That was one major thing for us after that. So minimalist living, Minimalist னு சொல்ல மாட்டேன். It's like the prioritized living. conscious. நாங்க எங்க எவ்வளவு இடத்துக்கு போனோம், நம்ம டிராவல்ல பண்ற மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் திங் souvenir வாங்கிட்டு வருவோம். என்னால அதை இங்க வாங்க முடியாதுங்க. ஏன்னா every place that I go, if I buy a souvenir, I don't have a place to sleep. And do you need that? Yeah. Okay, எல்லாம் பார்த்துட்டோம். That's enough in my head and I'm leaving right now. I don't need a souvenir to take it from that place. அப்படிங்கிறது எவ்வளவு பெரிய ஒரு twist of you are telling travel is about souvenirs. No, it's not at all. What memories. சொல்லுவாங்க travel gives a perception and leads to certain change. உங்க லைஃப்ல உங்களுடைய இதுல உங்க டைமென்ஷன் நீங்க பார்க்கும்போது was there any major change that you went through? A lot for me in terms of what I thought I am and how I could manage a lot of things, and also clarity of what is my priority. இப்ப நம்ம வாழ்ந்து பார்த்தா தானே சொல்றப்ப சொல்லுவோம் நமக்கு இதுதான் ரொம்ப முக்கியம்னு. ஆனா வாழ்றதுக்குன்னு வரப்போ what you take as your highest priorityங்கிறதா it will tell the true self of yourself. அப்போ you know what is your true self. அப்புறம் அதுல you are able to refine also a little bit. So இந்த மாதிரி டிராவல்ல it gave us a lot more insight of who you are and who you want to be. And சில இதுலலாம் நீங்க பயந்தீங்களோ அதுலலாம் கூட you could do those tough things, be it traveling light or be it skydiving. நம்ம பண்ண முடியாதெல்லாம் அங்க அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்களுக்கு அதுல கிடைச்சிச்சு. So we could challenge ourselves and see the positive side of it after that. Very, very, very aptly said. The challenging ourselves ரொம்ப ஈஸியா சொல்லிடுறோம். But when the situation arises, how do we respond to it? Though சிலதெல்லாம் இப்ப ஸ்கை டைவிங் எல்லாம் ஒரு கண்ட்ரோல்ட் என்விரான்மெண்ட்ல இருந்தாலும் we need to come out of our fear. It's not very easy. So and cooking சொல்லிடுறோம் நம்ம, but Priya, hats off to you. Feeding 4 tummies a day, 4 into 3, 12 times. Correct. At least minimum 12 Yeah. times. Yeah. Not very easy. Thank you. Absolutely. Yes. And we didn't miss on any of the snacks also. So it was 3 meals a day plus 2 snacks a day, all of that. because snacks is very essential part of the travel. Like sir, Talapati or dialogue murda, நம்ம ஒரு வழி பாத மாதிரி once we tasted the essence of this, we'll be keep on moving on. So we wanted to know what is your next plan? Actually, that's a nice question. We've been busy after we moved to India. We've been busy setting up our house, settling kids at school, business when it's early stage business. So it's kept us busy. But we do want to create that kind of a traveling lifestyle in India as well.
And if there is anybody, those who've attended, anybody, you have any connects, we're really eager to explore this. How can we create? Because It's India, a big market in the Mm. travel industry, which is not tapped at all. And I think நம்ம மொபைல் போன் மாதிரி நம்ம எட்டி பேசிட்டு இருந்த மாதிரி இப்ப இருக்கிற கோ அண்ட் லிவ் இன் ரெஸ்டாரண்ட் ஐ மீன் இன் ஹோட்டல் ஃபிக்ஸ்ட் பிளேஸ்ங்கிறது வந்து அந்த காலத்து எஸ்டிடி மாதிரி. இப்ப நம்ம எல்லாம் மொபைல் ஆயிட்டோங்க. போன்ல மட்டும் மொபைல் ஆனா எப்படி டிராவல்லயும் மொபைல் ஆயிடும். அண்ட் இப்பெல்லாம் அந்த கேரவன்ங்கிற எதிர்த்து லக்ஸரி ஆர் ஹிப்பி இது வந்து இட்ஸ் அன் இன் பிட்வீன் மார்க்கெட் வேர் காமன் பீப்புள் லைக் யூ அண்ட் மீ ஷுட் பி ஏபிள் டு டூ இட். கொஞ்சம் நமக்கு வந்து அதுல கல்ச்சரலா நம்ம டாய்லெட் கிளீன் பண்றதுக்கு வந்து கொஞ்சம் எம்பாரசிங்கா கஷ்டமா இருக்கலாம் நமக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு கல்ச்சரலி ஃபிட் ஆகிறதுக்கு. பட் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி விச் ஐ திங்க் த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் வில் டேக் இட் அண்ட் ஷுட் டூ இட் டு see the place in its full beauty. Amazing experience that you all shared. இதுல வந்து முக்கியமா எனக்கு பட்டது வந்து how நம்ம வீட்டை கட்டிப்பார் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். நம்ம ஹோம் இஸ் ஒன். அந்த ஹோம் செல் பண்றது இப்பெல்லாம் ஓகே, பட் அது வேண்டான்றதை விட அந்த சிச்சுவேஷன்ல நமக்கு இது இல்ல, அடுத்தது என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி டிராவல் பண்ணலாம், தட் வித் ஃபேமிலி. நம்ம 2 பேரா இருக்கிற வரைக்கும் ஒண்ணு இது கிடையாது. பட் when you have the kids, the way what our mind acts is very different. So அதோடய ஒரு அட்வென்ச்சரஸா நீங்க போயிருக்கிறதெல்லாம் அதை ஷேர் பண்ண விதம், that's what I always say. Wonderful. Thank you. Thanks for having us. Seen has helped him a lot to make this travel happen. Because due to COVID, everything had become online. So we were able to work anywhere. True. And workplace is also where we park it. Correct, true. நாங்க தான் சொல்லுவோம் work from home மாதிரி, we work from anywhere from but home. Anywhere other than home. Thanks a lot. மீதி வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருந்ததுன்னா we can ask Vishwa to give a write up and Priya for them. ஏதோ ஒன்று அவங்க எக்ஸ்பிளனேட்டரி ஒன்று கொடுத்தாங்கன்னா it might be helpful. வேற யாராவது இந்தியாவில் கூட அந்த மாதிரி ட்ரிப்ஸ் இருந்ததுனால், and if a few of the Chennai chapter guys can join together and and hire a few vehicles here and there, Yeah, that will be keep going. நிறைய பைக்ல போறாங்க இப்பெல்லாம் இங்க. பட் இந்த மாதிரி ஒரு is that a caravan or a motor home அந்த இது தெரியல இந்தியால. Actually I'm not India, the geographical richness is huge, so huge So potential. beautiful to have. பட் அப்படி இல்லாட்டாலும் வேற ஏதாவது ஒரு வகையில சென்னை chapter should have a travel ஒரு அஜெண்டா ஏதாவது வச்சுட்டு maybe we can all go together at some point of time. That will be great. That will be for the Chennai chapter and the EC team to look into that. And maybe if it works out, Cubs will take the lead in it. Works out. You already made the commitment. That's ஆமா, நீதான் பண்ணணும் நவீன். இப்பதான் சொல்ல வந்தேன். இந்த வருஷம் it's been a good journey for me, as I told. கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 ஷோல ஈவெண்ட்ல I was also part of the host. And next இதுல வரும்போது next yearல I think Naveen இப்போ இவங்க எல்லாம் வந்துட்டாங்க, they will also be part of the Chennai chapter, and Vishwa எல்லாம் you can see them இல்லையா அந்த ஒரு இதுல maybe you should lead the Cubs of the Chennai chapter. I'm glad I was put in the same bucket as the Cubs. You should lead him, so the player at the front. Sure, sir. We require guidance from. அந்த மாதிரி ஒரு கலகல. Even I was about to ask, like, if any of the people require the itinerary, both of them can share in their YouTube channel or in. Yeah. So we call ourselves Hanu Van Travels, HANUVAN, Hanu Van. So you can find us on Instagram. I think Facebook or so yeah, Instagram and Facebook, we are there. Or anyway, we are all part of Chennai chapter, so on the group as well. Thanks, Ravi, as usual. For me, Ravi has been very helpful. Dryden Kavarano, again, and all the idiosyncratic behaviors in terms of arranging, rearranging. இது அத்தனையும் போறதுக்கு எங்களெல்லாம் கோஆர்டினேட் பண்ணி இந்த வெபினாரை கண்டக்ட் பண்றது எப்பவுமே அந்த ரவி ஃப்ரம் கார்த்திக். தேங்க்ஸ் அ லாட் ரவி. தேங்க்ஸ் Pravin for taking all the initiative and the EC team to make every event happen. மாசம் ஒன்று என்கரேஜ் பண்ணி பேசி டிசைட் பண்ணி அந்த ஈவெண்ட்டை நடத்துறதுக்கு ஒரு அத்தனை ஸ்டெப்ஸும் எடுக்கிறது. அண்ட் Suganya is one of our alumni from 2014, who is with Oculus of Karthi, who takes care of digital marketing of the Chennai chapter and ABC as well. She has been wonderful in making this happen. அப்படியே ஒரு சீம்லெஸ்ஸா இங்க பேசி அங்க பேசி எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி. She lives in many places. I think Suganya was in Kotar and in Dubai. Madurai. Maybe she doesn't have a motor home, but she has a motor legs. So yeah, I don't know whether you have watched Vijay Ekambaram. She is also from the Chennai chapter, and உங்க 2 பேரும் வாய்ஸும் கேட்கும்போது உங்க 2 பேரும் பேச விட்டா ஷோ ஃபுல்லா அழகா போயிடும். அதான் கேட்டேன், விஜய் மேமும் வராங்களா அப்போ கம்மனு
நேத்திக்கே கேட்டேன் மேம், if you're watching this. விஜயும் இப்பவும் பேசிட்டா நம்ம எல்லாம் தள்ளி நின்றுக்கலாங்க. விஜயும் பிரியாவும். So we learned a lot from Vijay. Yeah, sure. என்ன சொல்றதுங்க, she's so not just knowledgeable, but she applies that knowledge, whatever she has, the learning, whatever she has, aptly. Very nice, beautiful. Jayanti is another person, joint secretary. You will also see her. Next time நம்ம AGM க்கு வந்துருங்க. Sure. Both of the voices பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஜெயந்தியோட diction, you should really listen. அப்பதான் Nice. தெரியும். Mhm. அது இங்கிலீஷ், தமிழ் நம்ம எல்லாம் பேசுறது I am more casual, Mm. but அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா they are able to come that literal இதுல they can come in Very both the nice. languages. Nice. So அந்த மாதிரி ஒரு கலகலப்பா இருக்கு சென்னை சாப்டர்னு சொல்லி மைக்கிட்டே இருக்கிறேன். விஷால் தெரியும். பிரியா be part of it. Sure. Honor and thank you. And Naveen, இந்த செஷன் வந்துட்டு இவங்க கூட பேசுறதுக்கு பத்தவே பத்தாது. I like to continue season 1, season 2, season 3. Oh my God. I can bring you more travel couplers in future. yeah. How was your Sure. experience? Sure. That's great. Vishwa, will you be able to send a write-up, about this with some kind of a PowerPoint or video or zone? Sure. Whatever we collect, we'll Post put that in the together. chat. Sure. Happy to do. Thank you all. Thanks for Thanks. having us, firstly. Yeah. When we've been thinking about this a lot, but not really had the time to sit down. Today was a good opportunity for us to actually recollect our thoughts and so on. So thank you both and to the wider team as well. As a part of this joy, இங்க பக்கத்துல ஏதோ மொட்டமாடி குரூப்னு சொல்லி they're having a concert, which is a concert where they don't sing, they only have the DJ, but let the group sing அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அதுக்கெல்லாம் ரெடி ஆயிட்டு தான் அவங்க போறாங்க. So have a good fun time. Sure. Yes. Thank you. Double dhamaka மாதிரி. Absolutely. Engage. Thank you very much. Thank you so much. Thank you all. Thanks for having us. See you then. Bye-bye. Merry Christmas and a very happy New Year. Thank you. Thank you and wish you all the All same. the Chennai chapter, a very happy New Year. Thank you. Happy New Year, everybody. Happy New Year. Merry Christmas. Bye-bye.